Assalamualaikum sir. Good morning. Good morning, Jamil. Good morning sir. Jamil, let us wait for the rest of the people. Let's wait for Saifa and Jannat. Okay, stay connected. Don't leave. I guess your internet is okay today, right? Yes sir. Jamil, can you mute your speaker and we wait for others? Okay. Okay sir.
Okay, good morning and assalamu alaikum, Sadia Jannat. I'm not sure whether we can get Saifa, although she agreed that she's going to join, right, Sadia? তার সাইফা মনে হচ্ছে যে বাইরে যাবে, বললো যে কই যেন ওর যেতে হবে। তা আমি বললাম যে তুমি জয়েন হয়ে নিও, রেসপন্স না করতে পারলেও জয়েন হয়ে। বলে আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি। Okay, no, no problem. জি This is okay. Okay, today we'll talk about something very minor, something easy and interesting. That is IPS symbol. Have you heard of the word or term IPS symbol before? ইয়েস স্যার। IPA. Okay, what does it mean actually? What is your understanding of ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্স, আইপি, এর এটা কি স্যার? exactly? IPS symbol is related to phonetics. I mean, it is related to pronunciation, right? Pronunciation. Okay, and understanding or learning IPS symbol is necessary if you want to pronounce English like the English people. Okay, if you want to pronounce English like the English people, but I don't always encourage you people to, follow the pronunciation like that. I mean, imitation. If you want to imitate the English people, I mean, their way of pronunciation, that may not sound good always because if the imitation is not correct. So it's better to talk in your own way. But still, if there, I know there are people who are ambitious. Okay, there are people who are ambitious, and the ambitious people try to learn the IP symbols, and it's better to learn and also understand the politics regarding IPS symbol. Okay, so the word IPA symbol means International Phonetic Association. Okay, International Phonetic Association, and it will help you know something more related to the English pronunciation, sound, then intonation. Okay, intonation and everything. Okay, so Sadia, as I have, okay, I have not yet shared the window. Before I share, let me tell you something more. That these International Phonetic Alphabet, IPA means International Phonetic Alphabet, and it was established by International Phonetic Association. So IPA has two elaboration. One is International Phonetic Alphabet. The other one is International Phonetic Association. Okay, অ্যাসোসিয়েশন, ইয়েস। okay, there are two elaboration of this. No problem with this, but our concern, mainly our concern is to look at this from a perspective of a linguist, from a perspective of critic. Okay, in masters, we people don't look at things. I mean, plainly. I mean, the way we used to look at different topics. I mean, before our masters, we will not look in the same way.
or from the same perspective. We will be a bit more critical. Okay, we will be a bit more critical in terms of understanding or hmm, or analyzing or in making a comment. We will be a bit more okay. I mean, critical, analytical, and insightful in terms of delivery, in terms of making comments. Okay, so that it shows our depth of knowledge, knowledge about the subject. Okay, so let me share the window, enter window. Okay, shared, done. Can you see the purple slide? Yes, sir. Jamil, can you see the purple slide? Yes, sir. Okay. IPA definition: International Phonetic Alphabet is a standard set of symbols. It is a standard set of symbols. Jamil, mute your speaker. I'm getting some noise from your side. I guess Bosundara is still under construction. That's why more noise is come from that side. So IPA is a standard set of symbols used for notating pronunciation. Okay. We know that their alphabet, we have English. In English, there are 26 letters, and all these letters we call together. We call all these letters as English alphabet. But there are 44. Okay, there are 44 phonetic alphabets. How many? 44, not 26. Although in English there are 26 letters, but there are 44 phonetic alphabets and 44 different sounds. Okay, so we pronounce using those 44 sounds, mostly 44. Maybe we don't pronounce a few, but we do not know which one do I pronounce in which way. And we also don't know how to check our pronunciation, how to check the pronunciation of a word, the accurate pronunciation of a word using Google or dictionary or pronunciation dictionary. No problem. We will learn that. So it is used for, I mean, these symbols, these 44 symbols are used for notating pronunciation that was established by the International Phonetic Association to enable more universally and accurately understood communication regarding pronunciation. Okay. IPA is used extensively by singers, speech pathologists, linguists, and others whose areas of expertise involve in-depth study of pronunciation. So if you are interested about or interested in the in-depth study of pronunciation, or if you are interested in a deeper understanding of pronunciation, then you may think of studying even more in. So I'm just showing you the path. You may think of it your of your own. I mean, about your further studies in future after masters even. If you think of doing a PhD, MPhil, or if you want to work as a researcher even after your masters in this field, if you want to work as a researcher in this field, you may think about this IPS symbol. Okay, so the basic ideas about IPS symbol is, um, let's say, globally, people from different parts of the world pronounce a word in different way, right? Different ways, peculiar ways, which seem to be unintelligible sometimes to some people. I met a lot of people, so understanding their English was not so easy in the very beginning. It took time for me to adjust. Okay,
because of the pronunciation. And IPS symbols will help you pronounce things almost similarly all over the world. But some people say that the variety of pronunciation, I mean, linguists say that. I also agree with them that the variety of pronunciation is not a barrier, rather beauty. A variety of pronunciation existing globally is not a barrier, rather it's a beauty. Jannat, you are from Kuwait right now. You are in Kuwait right now. Okay. So, Yes, sir. do you find the Arabic people? Do you find that people from the people from Kuwait pronounce different words in different ways? Yes, Got my sir. point? Even I can understand their English properly. It is because of the difference in pronunciation. Difference in pronunciation, and that's what I mean. That some people say that this difference or this variety is a barrier. Some others say this is the beauty of the language. So next slide is the origin of IPA. Where was IPA originated? Okay, the phonetic teachers teachers association. Okay, the International Phonetic Association was founded in Paris in 1886 under the name the Phonetic Teachers Association. The Phonetic Teachers Association. Okay, it was first established in 1886. So then it was established long back. I mean, 135 years before, right? 135 years before, people felt the difficulty of understanding English. Okay, you may have heard of the joke in your school or college that FUTURE. FUTURE. Futuri, Future or futuri or fatari. futuri, faturi. জি স্যার শুনেছি। Exactly. Is it GWL Google or Googly? Is it PUT? Is it put or pat? So actually, who then? How come we people? How have we learned to pronounce put as put like the British people and the American people? It is because of the IPA symbol. It is because of the pronunciation dictionary. I mean the way it is followed universally. So the same way it was taught in our country. Are you clear, everyone? Hello. So the draft of IPS symbol, the draft of this was formulated in 1887. Originally the symbols had different phonetic values from language to language. Declaration of Purpose. By September 1888, a set of six policy statements. A set of six policy statements had been formulated by International Phonetic Association, which would govern all future development of the alphabet. Okay, there is a set of six policy statements. Okay, 1900 expansion. During the 1890s, the alphabet was expanded to cover sounds of Arabic and other non-European languages which did not easily fit the Latin alphabet. 1932 to 2005, there was a revision. IP's symbols went through a revision. There were some changes in the IP symbol, and I told you language is something to be changed. It is nothing uh, fixed. So pronunciation is definitely part of language, the main part of language, you can say.
and it must change. If people start pronouncing a word differently in a different way, then the IPS symbol, which indicate pronunciation for the word, for the specific word, will also be changed, because dictionary does not guide pronunciation. Rather, people guide the dictionary to make the changes. Are you clear? Yes, sir. Yes. We pronounce differently. That's what written in the dictionary. Dictionary cannot change by itself. It is the human beings, okay, who pronounce differently. Then there is a committee, then this committee bring changes. Will change. Yes. So the IPS symbols, you can see here are the IPS symbols. Two rows here. In one row you can see the cursor. Yes, sir. Then here is another row. So the vowels you can see. In terms of vowels, we will find here the monophthong and diphthongs. Okay. See, this the pronunciation of this symbol is E. Kit, bid, him, minute. E sound, right? Me, he, be, Yes. he. Okay. Then dress, bed, head, many. A. See, bed. Then trap, bad. You don't pronounce the word as trap. You don't pronounce the word as bad. Okay? You Yes. pronounce it like bad. So every time you are confused, you go to the pronunciation dictionary or you Google, then it shows you this symbol. Listen, the same is for an unfamiliar word. So if you look at the pronunciation for the word in the Google, then you will find this symbol given. Then you will understand that this sound is a sound. In Noakhali or New California, people, I mean, sorry, Noakhali, people say like instead of listen, if you say someone, এই এটা কি তুমি করেছো? Eh. So this okay, not nasal actually. This is but in Noakhali they make nasal. They make everything nasal. I, right? Yes, sir. I kichi. Then lot, odd, osh. It is not wash, but osh. So this reverse a is actually o sound, okay, o. And these sounds are available. This combination, these sounds are available everywhere. Everything that you speak is covered within this 44 phonetic symbols. Okay. Then you can see this one. Can you see the cursor? Jamil? Yes. Jamil, my dear Jamil brother. Yes, yes, sir. The cursor, if you can see that, is track, mud, love, blood. If you see this symbol, you'll pronounce like strat, mud, love, blood. Some people pronounce it like love. স্যার এটা Okay, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেকে বলে তো লাভ। exactly. Love, no problem. I mean, things are changing, but there is a change in IP symbol. Don't worry. Still, I mean that love is not the dominant in other words. I guess that Then foot, you can see foot, good, foot. So is expressed this way. Got it? Look, if you find this symbol, you'll pronounce this way. Then E, long E. This one is short E, kit, bid. And this one is long, fleece, sea, machine. Got it? Machine, fleece, sea. This is a long E. এইটা হচ্ছে short. Kit, bid, him, minute. This one is long. এই আয়ের পরে যদি একটা কোলন থাকে, দুটো ডট কোলনের থাকে, জি স্যার। তাহলে লং সাউন্ড হবে। হ্যাঁ, জি স্যার। এতক্ষণ যা পড়েছি আমরা পড়েছি monophthong. We studied monophthong, but among the monophthong there are short vowel and long লং। vowel sounds. This one is short, this one is long.
Okay, just an example. And here we are going to talk about diphthongs. Diphthong. A. I told you A E. Two vowel sounds come together. Then we call it diphthong. See Diphthong. A E. Then A. Face. See in the word face, it sounds like ace. The word day, there is an A here. A. Not Okay. break, but break. A. See, that's why it is called a diphthong. Diphthong. Next one is how will you pronounce it, Jannah? This one. I. I price, high, try, dry, lie, right? Then this one, how will you pronounce this one? We, choice, boy, not boy, but boy, Boy. way. Okay. Then it's a long. It's this one is not a diphthong. This one is a long. A long vowel. It's this one is short. This one is long. You see the dot, the colon given next to the oo sound. Goose. Okay. Two. Blue. Grew. Okay, not grow, but grew. Then this one is ow. Ow, goat, show, no, not no, but no, ow, then ow, mouth, and now. And this one is ow, goat, show, no, no, you can do it. Then ow, mouth out, right? Now, ow. Clear? Yes, sir. And this, pa, ba, ta, da, ka, ga. These are clear, right? Yes, sir. Okay. And ta and sha together. There is one ta and sha together, and ta and sha when ta and sha come together, the sound it sounds like this one is a sha sound. The one look like a snake is a sha. The ta and sha come together, and the pronoun sounds like cha, like church. For this sound, for this consonant combination of ch, this cha sound, match, nature, even for this combination you'll get the sound cha. আমাদের চ আছে না চ, এই চ সাউন্ড হচ্ছে টা and sha together. Cha, church, match, nature. Then da and this symbol Yes, sir. we pronounce the sound as ja, very hard one. Ja. Judge, age, soldier. Soldier, হ্যাঁ, এটা তো জান্নাতের কমন পড়ে যাচ্ছে। Then fat, you know already. Va, fa, va, ta, thing, author, path. Then this, other, smooth. I'm teaching you this so that by looking at the symbols, you people become able to understand the pronunciation, able to pronounce the word correctly. This is for an unknown word basically, and for fixing your pronunciation for the unknown words. Okay. So Okay. here is not the list of 44. Let me go to the next page. Next pop-on slide, we'll get some more IPS symbols. Shall I go? Jamil and Sadia? Obviously, sir. Yes, Let sir. me check whether my dear Saifa has joined. Oh, Saifa, very good morning. স্যার ওর একটু প্রবলেম আছে স্যার বললাম Okay, because she is newly married, she has family issues, right? ইয়েস হ্যাঁ আসলে মানে অনেক চ্যালেঞ্জ তাই না, অনেকের এক হি একজনের ইজ এক ইন এক অন দ্য ওয়ে স্যার শি ইজ গোইং সামহার she's I mean if you are if you have kids, if you are married, if you have a job, then it's really এই challenging. মাস্টার ইজ এ কমন ইস্যু I ফর know, I know. One of my students, her name is Urbia Nikanawar. Tadia, ইয়েস you স্যার know her, right? She ইয়েস was স্যার ইয়েস married. She was married during the last semester. Or, I mean, she went to her in-laws house or her husband's house few 1 month before.
So lots of issues actually. She can attend the classes, cannot interact always, and she conceived. Then doctor told her for complete bed rest. So I mean, teaching nowadays in a level where our girls are married or unmarried. I mean, a teacher also needs some education. I feel that teacher also Right. needs some education uh, that the number of difficulties a girl has to come across is more than the number of difficulties that a boy come across. If I'm not wrong, That's ever right. there are far more challenges. Okay, and there are many issues actually. To attend the classes. যাই হোক একটা দিক ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে একদিন একজন মজা করে বললো যে স্যার আগে তো ফোন কানে নিলে ইয়ারফোন কানে নিলে আম্মু বকা দিত যে কার সাথে কথা বলিস কি করিস এখন আর ওইটা বলে না অনলাইন ক্লাসের উপর দিয়ে চালাই দিতে পারি এটা স্যার আপনার আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্টদের জন্য নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওখান থেকে একটা বলেছে দুষ্ট আছে না কতগুলো ছোট ছোট গুলো ওটা খুব মজা করে এখানেও খুব এনজয় করছে তো স্টুডেন্ট লাইফটা খুবই মজা করে আমি সবাইকে আসলে পড়াতে আমার ভালো লাগে আসলে আন্ডার গ্রেড বা মাস্টার্স না আমার পড়াতেই ভালো লাগে পড়াতে গিয়ে নিজে অনেকটা অসুস্থ হয়েছে অনেক সময় রাত জেগে কাজ করি সবার জন্য থিসিসের এটা সেটা পাঠাই এগুলো একটু দেখি সব মিলিয়ে সময় লেগে যায় আসলে সব মিলিয়ে সময় লেগে যায় তো চেষ্টা করছি আর কি আসলে কারণ টিচিংটা তো আসলে রুটিন করে করা যায় না এটা অনেকটা রুটিনলেস জব সব জবই এখন রুটিনলেস অনেকটাই রুটিনলেস মানে যে যেখানে জব করুক মানে ওয়ান্স ইউর সুপেরিয়র কলস ইউ ইউ আর ইউ হ্যাভ টু বি রেডি ফর দ্য ওয়ার্ক রাইট এটা ঠিক আছে স্যার, বাট আমার কাছে মনে হয় অ্যাটলিস্ট টিচিং প্রফেশনে আপনি মানে ক্লাসে ঢোকার আগ পর্যন্ত সব ধরনের সবকিছু ম্যানেজ করা মানে অন্য কিছু করা যায়, বাট স্যার নাই। Yes, I'm here. I'm just taking a few seconds. Okay, so we're taking not more than 20 minutes. Will it be okay? Okay. So let me move to the next PowerPoint slide where we'll find some more IPS symbols. You can see ER is a diphthong, right? Yeah, square fair. This one sounds like a long hobby, eh? Start, father. Then this one is we call this one okay, Shwa, thought, law, north, or. Then ua, poor. This the word is a poor actually. The pronunciation of the word is poor. Jewelry, cure, not sure but sure. That it. Hello, ইয়েস Sadia. স্যার। Okay, ইয়েস স্যার। okay. Sure, not sure. Sorry, not sure but sure. Not poor but poor. The nurse, steer, learn, refer. Okay,
This is how actually you will find that in some cases people don't pronounce the word a correctly, a sound, not about, but they pronounce like about, about, Wow. and very short. That's why this is reverse e. This one is show actually. I'm sorry. This is the schwa. Yes, sir. Schwa is pronounced very slightly, common, standard, standard. It's not standard, not common, not about, no, এরকম কিছু না. About, common, standard. So this is schwa. This reverse E is called schwa. Everywhere you can see there is a schwa, schwa, right? Yes, sir. Sadia Jannat, have you understood about schwa now? Yes, sir. Happy, then you can see these are very clear to you. This is the stress mark actually. Stress mark is the mark, the one we use to put more emphasis uh, in a particular part of a word and its pronunciation. Okay. Then za, zero, music, roses, buzzword. I told you this is sha sound, sha. You can see here ta and sha together, right? Yes, Ta and sha together. So this is sha sound. Ship, sure, national, pleasure, vision. This is ja. আমরা বলি কি এটাকে প্লেজার বলি না আর ভিশন বলি না, yes, sir. এসব ভিশন আর Pleasure. pleasure, pleasure, ja sound, pleasure and vision. Ja, okay, remember this? Yes, Ja sound, sir. okay. Then ha, ma, na, ang. This is ring, ang, thanks, sung. See ang sound, I told you. Ang, okay. So la, ra, ja, w. These are all clear to you. So just go back through the IPS symbols later more. Suprasegmental prosodic. Okay, we talked about suprasegmentals, but let us see the definition. Suprasegmental prosodic definition. A suprasegmental is a vocal effect that extends over more than one sound segment in an utterance, such as pitch, stress, and juncture patterns. In context, suprasegmental is often used for tone. I mean, the features of suprasegments are like tone, vowel length, features like nasalization and aspiration. These are called the features of suprasegmental. Your tone. বলে না যে হ্যাঁ কথা বলেছি কিন্তু তার টোনটা লক্ষ্য করেছো, কোন টোনে আমার সাথে কথা বলেছে, এটা কি ঠিক হয়েছে? এরকম বলি না আমরা? Yes, sir. Okay, so this falls under the suprasegmentals. Okay, suprasegmental itself is a mental. Okay, so tone, vowel length, nasalization, and aspiration. This falls under the supra segmental or the prosodic. Okay, let us define syllables. What is a syllable? Do you have any idea, like, I mean, from your school life, like disyllable, monosyllable, trisyllable, polysyllable, something like this? Do you remember? Yes, sir. Jamil? Yes, sir. I remember, sir. So, in pronouncing a word correctly, at first we need to learn to divide the word correctly into different syllables. We need to learn the division of a word. We need to learn how to divide a word into different syllables. There are some words which are monosyllabic. Monosyllabic means one syllabic word.
Disyllabic means two syllabic word. Trisyllabic means three syllabic word. Polysyllable means more than three, four, five, four. six, seven, eight. Okay. So a syllable is the sound of a vowel. So a syllable is the sound of a vowel. That means when you divide a word into different syllables, every syllable must have a vowel sound. We will not divide the word based on consonant. Rather, we will divide the word into different syllables based on vowel sounds. Got my point? Yes, sir. Based on vowel sounds. The letter Y can be counted. I mean, there should be A, E, I, O, U. These vowel sounds should be there. The letter Y can be counted as a vowel in terms of dividing when we want to divide words into syllables. We can also count Y as a vowel. For example, fry, try, cry, dry. I, there is a I is monophthong or diphthong? I, the I sound. I, The is it a single I no, no, no. I'm asking you, but it two sounds deep. like I. It sounds like I. Fry, try, right? Is it a diphthong or monophthong? I sound? Sir, I I হলো স্যার মনোথং। No, no. I am talking about the sound, not the alphabet. Forget about the letter alphabet. Sound. The sound is I. Is it diphthong or monophthong? A, E, I. স্যার A, ডিপথং। it should be diphthong, not monophthong. A, E. Two sounds আ together. টু সাউন্ড, ইয়েস স্যার। Two vowel sounds here. I. Okay. So, I'm sorry, I guess you understand. I'm just having my breakfast. So the letter Y can be counted as a vowel. Then some words have two or more vowels next to each other. Other words have vowels that are silent. The number of times that you hear the vowel sound of a vowel, the number of times that you hear the sound of a vowel is equal to the number of syllables the word has. So the word fry, fry, how many times do we get the vowel sound here? Twice. Fra, then E. I, fry, right? Fry. রাইট স্যার, টু Two টাইম। syllables. Try, try. Although it looks like there is only one Y vowel, but this Y works more than a vowel. It generates two vowel sounds here. So the number of vowel sounds, the number of times we that you hear the sound of a vowel is equal to the number of syllables the word has. So not the consonants but the vowel sounds. There are different ways we can count syllable. Okay. Let's say the example of syllables. The word is take, right? Take. T-A-K, take. So how do we find the number of syllables here? How many syllables here? Take. টু Take. Two syllable. There is use of diphthong here. A, take. A, right? A sound here. Take. Then B. Okay. বি ই। See? Redo. How many? Two, right? ইয়েস স্যার। Then pitch. There is something else that falls under the সুপ্রাসেগমেন্টাল। আমি সুপ্রাসেগমেন্টাল হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশনের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আছে না, ইন্টোনেশন, টোন, এগুলো নিয়ে কাজ করে সুপ্রাসেগমেন্টালস। ওকে। Pitch is the frequency of vibration. Okay, it is the frequency of vibration of vocal cords. Pitch is measured in hertz. আমরা হার্টস শুনেছি না? তারপরে শ্রাব্যতার পাল্লা আমরা শুনেছি না স্কুল লাইফে?
জি স্যার। We'll talk more about pitch in a different class. It is also included in another lecture. Don't worry. Then tone. Tone is pressure, is a high or low tone pronunciation of a word. Okay. The term of tone. There are different types of tone. Okay. High tone, mid tone, low tone, and there are quarrels with people between people, different group of people about the tone. Okay, what you said is okay, but your tone was different today, right? From the tone, রাইট। we try to perceive a lot. We try to understand a lot of things. Okay, high tone, mid tone, and low লো। tone. There are different tones. So let's say Adi buy novels in bookstores. How does tone work? Adi buy novels in bookstores. Which bought the novel? Adi, not others. জি। And the হুম। person who bought the novel is Adi, not anybody else. Adi buy novels in bookstores. Adi কিনেছে বইটা. Then Adi buy novels in the bookstores. Adi buy the novels. So এখানে হচ্ছে Adi buy the novels in the bookstores. Then Adi buy novel, not purchase distribution. Adi buy novels in bookstores. Adi by novels. I mean, you put emphasis on the particular word. Let's say you want to say that she gave me a red rose. She gave me a red rose. এখানে she আমাকে একটা red rose দিয়েছে. Then you can say like she gave me a red rose. You're putting emphasis on red rose, right? রেড এ। She gave me a red rose. আমাকে দিয়েছে nobody মি। else. Got it? ইয়েস So স্যার। from the tone we understand a lot of things, and tone based যে quarrel হয় এটা আসলে আহ, একেবারে অনর্থক না এবং উড়িয়ে দেওয়া যায় না এটাকে, ঠিক আছে? বলে না তুমি এভাবে কথা বলতেই পারো না। Intonation. Intonation is the rise and fall of intonation. I mean, when you talk, I talk, when you talk, there is rise and fall. There is a rhythm, wave created in your speech. Rise and fall, then rise and fall. এটা কিন্তু সিস্টেম্যাটিক্যালি হচ্ছে, রাইজ এন্ড ফল, রাইজ এন্ড ফল, রাইজ এন্ড ফল, এভাবেই একটা প্যাটার্ন ফলো করছে। দ্যাট প্যাটার্ন অফ দ্য রাইজ এন্ড ফল অফ ইউর টোন, the pattern of the rise and fall of your tone is called intonation. And intonation also gives meaning or shapes meaning of your sentences or of what you say. Okay, if your intonation is not correct, people will not be able to understand what you say. Your intonation has to be very clear. And let's say you talk to a person for the first time. Listen, I will give examples, more examples with Sadia as she is in a different country. So from her context, we will understand the things better, and she as well. The first time you met some people, Arabic people, their English was quite different, right, Sadia? ইয়েস স্যার। They give pause in different way. They pronounce in different way. Rise and fall of the sound is different. And Arabic people, I don't know what is the scenario in Kuwait. I have met Kuwait students from Kuwait. They talk, they shout a lot in some cases. রাইট স্যার। They shout unnecessarily. ইয়েস স্যার। Is the way this is the way the Arabs talk actually. Most of the Arabs talk like this. Most of the Arabs talk like this. So it took time for you to grasp their way of pronunciation. Once you have got their intonation pattern, then it become easier, a bit easier, right? ইয়েস রাইট। What is the capital city of Kuwait? স্যার কুয়েত সিটি এখানে একটাই শহর স্যার। It's not a big country, right? না স্যার, একদমই ছোট স্যার। এমনি ডেজার্ট এরিয়া আছে অনেক বড় বড়, বাট একদম মানে সিটিতেই আর কি। And they have seashore. They have seashores, right? জি স্যার। Arab Sea. Is it the Arab Sea or any other sea? No. স্যার অ্যারাবিক সি। জি স্যার। How much time does it take from Dhaka to Kuwait on air?
Uh, 5 hours. Oh, 5 hours, right? There are a lot of Bangladeshi workers in Kuwait, right? Yes, sir. And they work very hard, and their living condition is very miserable over there, vulnerable. স্যার একদম মানে 100 টাকায় তারা মানে সারাদিন কাজ করে আর কি, 100 কেডিতে। So এটা 100 টাকা means বাংলাদেশে 28,000 টাকা, জি স্যার, 28,000 টাকা বা 29,000 টাকা। okay, dinner, right? এটা কুয়েতি দিনার স্যার, কেডি, Okay, কুয়েতি দিনার। okay, okay. So how much does one Kuwaiti dinner stand for Bangla টু taka? হান্ড্রেড এইটি স্যার, 280। So they work for 100 taka per month. ইয়েস স্যার। Yeah, বাট it's they manage to work extrovert work like আমার মানে বাসা যে ক্লিন করে, সে একটা জায়গায় শরিকার কাজ করে, আবার এখানে এসে পুরো বাসার ময়লা ফেলে। তারপর মানে প্রতি বাসা থেকে সে 5 টাকা করে পায়। তো এটা তার এক্সট্রা ইনকাম। এরকম 10টা বাসা থেকে পেলে তো আর অনেক টাকা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমাদের যেমন ধরেন একটা ফ্লোরে 4টা ইউনিট থাকে, এরকম 7-8 তলা। তো সব তলায় আর কি সবাই নেই। করোনার জন্য অনেকে বাসা ছেড়ে দিয়েছে। তো এরকম 5 টাকা করে পায়, আবার গাড়ি মুছে স্যার। এখানে তো গাড়ি তো কোনো মানে বিএমডাব্লিউ রাস্তায় পড়ে থাকে, রাইট, আবার রাইট, মানে রাইট, নর্মাল গাড়িও রাস্তায় পড়ে থাকে। রাইট। তো যে গাড়ি মুছে আবার ওই যে এগুলো ওর এক্সট্রা ইনকাম আর কি, বাট বেতন স্যালারি যার জন্য ওর আশা বেসিক্যালি সেটা ওর ওইটা 100 টাকা। কম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটা কম। আবার ভিসা রিনিউ করতে হয়, অনেক খরচ, তাই না ওদের? হুম, খবর গেছে। তা আমি তাই তো ভাবি যে আমরা শুধু বাজার করে খাই, তাতে আমার 300-400 কেজি লেগে যায়, আর ওরা কিভাবে সার্ভাইভ করে। No, your living standard is quite different from theirs. বাট স্যার, ভেজিটেবল তো বাংলাদেশে ভ্যানেও পাওয়া যায়, আবার আগুরাতেও পাওয়া যায়, বাট এখানে আপনার শপিং মলেই যেতে হবে, সেটা ওরও যেতে হবে, আমারও যেতে হবে। এখানে 1 কেডি করে এক একটা মানে কেজি, একটা ভেজিটেবলের কেজি 1 কেডি করে, তার মানে ওই যে টু যেমন হান্ড্রেড ইনকাম এইটি টাকা তেমন। তো কিভাবে সার্ভাইভ করে, আই ডোন্ট নো স্যার। না, ওরা শুনুন, আপনাদেরকে বলি, আমি মালয়েশিয়া ছিলাম, তো আমি এই বাংলাদেশি শ্রমিকদের সাথে আমি খুব মানে মেশার সুযোগ আমার হয়েছে, খুব বেশি আর কি। আই ক্যান সেন্ড ইউ সাম ফটোস আই স্পেন্ড উইথ দেম, লাইক আমি ওই যে তাবলিগে যেতাম আর কি, ওই যে আমাদের একটা ইউনিভার্সিটি যাচ্ছিল, হুম আমাদেরকে নিয়ে যেতেন। তো হুম হুম তাবলিগের ওখানে 3 দিনের জন্য যেতাম, বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে থাকতাম, নামাজ পড়তাম। হুম হুম। আমাদের সাথে বাংলাদেশি শ্রমিকরা যেতেন, মানে শ্রমিক, আমরা পিএইচডি গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সবাই এক এক কাতারে, মালয়েশিয়ানরাও যেত। দেশের বাইরে স্যার এটা ভালো লাগে, বাঙালি মানে হইতেছে এরা মানে প্রফেশন ইয়ে করে না সবাই। এবং আফ্রিকানরা যেতেন, আমরা সবাই সমান সমান, হ্যাঁ। এখানে কেউ কাউকে হুম, ছোট করবার বিষয় না। বাংলাদেশে হয়তো আমাদের একটু ইগোইস্টিক মানুষ তো আমরা বেশি আসলে, বিভিন্ন জি স্যার। কারণেই। তো এরা হচ্ছে থাকতে হচ্ছে কিসে জানেন, এই জি ড্রাম আছে না, ট্যাঙ্কার আছে না, বিভিন্ন গাড়ির ওই যে ড্রাম গুলো আছে না, গাড়ির পেছনে বড় বড় থাকে যে, জি জি স্যার। এগুলার ভেতরে থাকে, কোনো জানালা নাই। এগুলার ভেতরে এদের কি কোম্পানি থাকার জায়গা করে দিয়েছে, এরা ওখানেই থাকতো। আল্লাহ। একটা ঘরের ভিতরে, একটা ড্রামের ভিতরে 16 জন 17 জন। মানে আমি চিন্তা করে ভাবলাম যে এদের ফ্যামিলি প্যারেন্টস যদি একবার এসে দেখি শুধু, যে আমার দেখে রাইট হাজবেন্ড বা স্যার। আমার ছেলে আমার ভাই কিভাবে আছে, বলবে যে তুই চলে আয় ভাই, টাকা দরকার নাই, আমাদের কুড়িয়ে ঘর অনেক ভালো। জি কিন্তু স্যার। কি করবে এদেরকে, তো আমরা নাম দিয়েছি রেমিটেন্স হিরো, তাই না? হুম। রেমিটেন্স হিরো। আপনারা, রেমিটেন্স কিভাবে যে আসলে। হ্যাঁ, এই হিরো হওয়াটা খুব কষ্টকর, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েল, যে they stay far away from their family for 6-7 years continuously, right? রাইট স্যার। এদের ইভেন সাইকোলজিক্যাল তিন ইম্প্যাক্টটা চার কেমন? বছর পর পর বাংলাদেশে যায়, এরকম আছে যে 3-4 বছর বাংলাদেশে যায়নি। কেউ আছে 7 ইয়ার্স পরেও যায়, 8 ইয়ার্স পরেও যায়। মানে এত বেশি হুম। ঋণের চাপ, এত বেশি ফ্যামিলির টাকার প্রয়োজন, যে সে 1 মাসের জন্য আসলে ফ্যামিলিকে টাকা দেবে কে, এই টেনশনে সে দেশেই আসে না। জি স্যার। There are people, okay, so the story is miserable actually. আর আমাদের দেশে তো
মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে অনেকে যায় লোয়ার মিডল ক্লাস, ওদের আবার ছোট ভাই বোনদের আইফোন ছাড়া চলেই না। ওর যদি গিয়ে দেখতো তার ভাই কিভাবে কাজ করে, হুম, তাহলে আইফোন কেনার চিন্তা থাকতো না। 5 সেকেন্ডস। বাংলাদেশে বেশি মানুষ আসলে। হ্যাঁ, আবার যাদের পেপারস থাকে না তারা ইলিগেল, পুলিশের ভয় থাকে, তাই না? জি স্যার, করোনার মধ্যে তো এটা অনেক মানে অনেক বড় হয়ে সব অফিস বন্ধ, বাট তো ওদের তো মেয়াদ চলে যাচ্ছে। আর রাইট। কুয়েতিরা তো কোনো কাজই করে না, একদমই কাজ করে না। আর মানে হাফ বেলা হাফ বেলা করে অফিস করে, আর 2 ঘন্টা চাইলে মন চাইলে আসে, নাহলে আসে না, এটাই। ভাই এরা তো মানে গড গিফটেড ওয়েলথ পেয়ে গেছে, তাই না? দে আর দে আর মেড রিচ বাই গড। জি স্যার, আল্লাহ আসলে ওদের ওকে, নেক্সট। এক্সট্রা ফেভার দিই। Okay, thank you for considering. I was having my breakfast. Thank you. It's done. ওকে। You can the example of intonation. You can say the word go in different way. You can say go. You can say go, like show it to me. So you can pronounce the same word, the same letter in a different way, not the same way. Okay. I'm going to provide you another PowerPoint slide. That this one. Can you see this one? The black and white one. ইয়েস স্যার। Okay, so now you can see the easy consonants. I told you pa, ta, ka, ba, da, ga. Huh? You can see the pronunciation pi. The IPS symbol is given here. Ki AI. So by looking and when the transcription of a word is mentioned in IPS symbol, এরকম দুটো স্ল্যাশ ইউজ করা হয় দুই পাশে, বুঝতে পারছেন? এরকম দুটো স্ল্যাশ জি ইউজ স্যার, জি করে। স্যার। So then key, you can see the word KUI is pronounced like key, long vowel, right? I এর পরে দুটো ডট আছে না, long vowel. Then B, I এর পরে দুটো, it's not B but B. বি। Guy, see the pronunciation is not gui but guy. আচ্ছা, যদি আমরা আইপিএ না জানতাম আমরা কিভাবে প্রনাউন্স করতাম? ইউ তো ইউর মতোই হবে, তাই না? তাহলে তাহলে প্রনাউন্সিয়েশনটা হইতে পারে গুয়ে, রাইট? বাট আইপিএস সিম্বল বলছি কি এটা ইজি করেছে, বলছি এটা হবে গাই। And this one is a diphthong, right? I. Okay, then my, lie, night. So here is a diphthong. Got it? So these are some examples. Let's say far. In the United Kingdom, they pronounce it like far. Far across the distance and spaces between us. There's a song, right? From Titanic. From the Titanic, the great movie. So far, you can see the people from the United Kingdom. I mean the country where the king or the prince passed away yesterday, right? The prince Phillips passed away last night or last evening, I guess. Is it? Husband of Elizabeth II, her husband passed away. And I am the আমার one. নিউজটা দেখা হয়নি। Hello. ইয়েস স্যার। So far in the United Kingdom they pronounce like far, and in the US far. In the UK actually they try to omit the pronunciation of R if it comes at the end of a word. They pronounce like far. In the US they pronounce like far. Okay, so from these symbols you can understand this, and you can go through this if you want and come back to me if you have confusions. Okay, in terms of IPA symbols. Okay, and I think we can say bye for today, and I would ask people to be ready for the midterm assignment.
I'm going to give you the midterm assignments very soon. Saifa and Jamil, thank you for joining. Jamil, I'm going to provide you the PowerPoint slide and the recording. I'm going to publish the midterm questions assignment topics very soon. I have told you that I will not take more than an hour. স্যার Yes, স্যার এই যে আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা আপলোড করেছেন সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। sure, please. স্যার আপনি বলেছিলেন স্যার থ্রি টাইপস অফ ফনেটিক্স, ডিফাইন থ্রি টাইপস অফ ফনেটিক্স উইথ ডায়াগ্রাম। স্যার ওই Yeah. যে অকেস্টিক, অডিটরি এগুলোর স্যার আলাদা আলাদা করে ডায়াগ্রাম দিতে হবে। Yeah, there is one diagram given in the PowerPoint slide. You can see one diagram in the PowerPoint slide. You can take ইয়েস the স্যার। diagram from the PowerPoint slide. One diagram is enough for that. But if you find more than one from Google, you can take. No problem. The question is like অডিটরি ফনেটিক্স ইজ আ প্লেস অফ আর্টিকুলেশন, প্লেস অফ ম্যানার্স, এগুলো কি no, স্যার? no, no. Those will not go there. Place of articulation, place of manner will not come here. You can see this, right? The one I have shared is, first of all you will define what is phonetics, right? জি স্যার। Jamil and Saifa. Then which definition of phonetics taught in the class you like most and why? I have taught you 4, 5. You can talk about the last one. You may like the last one, I guess. That জি স্যার, talk, যে সাউন্ড প্রোডাকশন স্যার। yeah, exactly. Okay, that defines it wholly, completely. Then define three types of phonetics with diagram. So one diagram and articulatory, auditory, you will define that, right? Then you will talk about what are the speech organs. In the first class, we talked about speech organs. Remember, only the speech organs. You will mention these are the speech organs. Then write a description of each speech organ in short. Every speech organ you will define in short, right? জি স্যার। Okay, not manner of articulation, not place of articulation, but only the speech organ. This one is স্পিচ alveolar অর্গান। ridge, position of this one is here and there. That's all. Not about the place or manner of articulation. এখানে সাউন্ডের কোনো কিছুই আসবে না. Got my point? স্যার অর্গানস মানে যে সায়েন্টিফিক যে বললেন কি যেন একটা Exactly. বলছিলেন স্যার? Only biological study of the speech organs. Okay. জি স্যার। Speech the diagrams are needed. Definitely, you will use diagrams for every speech organ. You will find diagrams for a bilabial lips, for teeth, alveolar ridge, hard palate, soft palate. Don't just rely on my PowerPoint slide. Please Google yourself. Okay? ওকে স্যার। You try to স্যার work elaborate. এটা আরেকটু স্যার, 1 মিনিট স্যার। স্যার আপনি যে এই ডায়াগ্রাম দিতে বলেন স্যার, আবার ওই নাজাল বা এগুলোর কি আলাদা আলাদা করে আবার দিতে হবে? For every single diagram, use diagrams where needed. That means if you want to get good marks, if you want to get good marks, then it is better for you to use a diagram. ওকে স্যার। Okay, and if you are you committed to work, I mean seriously about this. If you work, then I'm going to give oh no, sorry, keep it 10. Okay, 10 marks. Okay, this is the 10 marks. স্যার This one, no, 10 is enough. So I think it's huge. So Jamil, sorry, Jamil gone. Saifa and Jamil, I hope that they have also understood. And thank you all for joining the class with me. Thank you very much. স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam.